Hari ababona utangiye business. There are people that see when you are starting bakabona ubonye umugisha. When you get a blessing, bagashaka kugutobera umugisha. And those people wants to destroy your blessing. Ariko ntibizashoboka. But it will never happen. Kuko ni inzira Imana iguciriye. Because it is the way that God has done. Uzakurwanya wese. Those people that will fight you. Azabigwamo. They will fall in it. Izera Imana. Just trust in God. Kandi uyiharire urugamba. I use my car to go. Biratangaje. It is so surprised. Ntabwo wakumva ko umuntu You may not understand it. wari uri mu ishyamba. The person who was in the forest. Umuntu wasazeho. The person who was mad at once. Umuntu wirukanse mu muhanda. The person who ran in the road. Ubu uyu mwanya. On this time. Yakagombye kuba yitwara mu modoka. He said. Ntabwo bumva ko uwo muntu. You can't understand that person. Nawe yaba afite abafasha. That has hope, he help. Uwo musazi. That mad. Wasaze imyaka nk'iyo. Who learned mad for those years. Yakagombye kuba afite iduka. He was supposed to have a shop. Akicara agacuruza. And sit down and trade. Turabasuje mu izina rya Yesu. I greeting you in the name of Jesus Christ. Amahoro y'Imana n'abane namwe. May the peace of God be upon you. Turabakiriye mu izina rya Yesu. We are welcoming you in the name of Jesus Christ. Amazina yanjye ni Bicyanande Emmanuel. My name is Bicyanande Emmanuel. Nari nshatse kuganira namwe muri uyu mugoroba. I wanted to discuss with you this night. Mbere yo kugira ngo tuganire rero. Before we start discussing. Nakiriye abantu batandukanye badukurikirana kuri no channel. Welcome all different people that follow us on this channel. Abo mu Rwanda. Those who are in Rwanda. East Africa. Afrika muri rusange. Africa in general. Europe. Or Europe. Ibihugu byose bitandukanye ndetse n'isi muri rusange ku bantu bumva Ikinyarwanda. All different countries and those who understand Kinyarwanda. Amahoro y'Imana n'abane namwe. The peace of God be upon you. Tugiye kuganira rero ku ijambo ry'Imana mu kanya gato. We are going to discuss about the word of God in a short time. Ku ijambo dusanga muri Yesaya. The word that we find in Isaiah. Ibice 55. Chapter 55. Umurongo wa 6 kugeza ku 8. Verse 6 to 8. Tugiye gusoma mu izina rya Yesu. We are going to read in the name of Jesus Christ. Reka w'icyongereza banza asome. It says, verse 6 says, turn to the Lord and pray to him. Now that he is near, let the wicked leave their way of life and change their way of thinking. Let them turn to the Lord our God. He is merciful and quick to forgive. Verse 8, my thoughts says to the Lord, are not like yours, and my ways are different from yours. Amen. Reka nanjye nsome mu Kinyarwanda kugira ngo abumve Ikinyarwanda nabo bibafashe. And let me also lead in Kinyarwanda and those who understand Kinyarwanda that can help them. Murongo 3 turavuga ngo nimushaka Uwiteka bigishoboka. Kwabonwa ni mu mwambaza akiri bugufi. Umunyabyaha nareka ingeso ze, ukiranirwa reka ibyo yibwira. Agarukira Uwiteka nawe aramugirira ibambi. Agarukira Imana yacu kuko izamubabarira rwose pe. Erega ibyo nibwira si byo mwibwira. Kandi inzira zanyu si zimwe n'izanjye. Niko Uwiteka avuga. That is how God says. Hallelujah. Amen. Reka rero nsobanurireho mu ncamake mu magambo makeya kuri iri jambo. Okay, let me now explain in a short term. Ndihaye insanganyamatsiko ivuga ngo my title is inzira z'Imana. Ways of God. Inzira z'Imana. Ways of God. Dutangiye gusoma when we started reading muri Yesaya 55 umurongo wa 6 in Isaiah 55:6 to 8 niho bavuga ngo nimushaka Uwiteka. It is where it is said so that bigishoboka kabonwa. Search the Lord when it is still simple. Ni mu mwambaza akiri bugufi. Cry for help when he is still near. Umunyabyaha nareka ingeso ze. Let the sinner let those things. Ugeze ku murongo wa 6 when you reach on verse 6 niho havuga ngo rega ibyo nibwira. It is says that what I tell myself si byo mwibwira. It's not what you tell yourself. N'inzira zanyu and your ways si zimwe n'izanjye. Are not the same as mine. Aho dushaka rero kuvuga sasa. Where I want to talk. Naho ngaho havuga ngo ibyo mwibwira. Is where that it says that what you are telling yourself. Si byo Imana yibwira. Is not the same that God tells himself. Kandi inzira zanyu and your ways si zimwe n'iz'Imana. It's not of God's way. Tugiye kuganira ku nzira z'Imana. We're going to talk about God's way. Tuzivugaho ku kanya gato cyane. We're going to talk them in a short time. Waba uri umunyamasengesho. Maybe a player.
warakiriye umwami Yesu, when you have received God, uri Jesus, umukristo muri rusange. you are a Christian in general. Iyo umuntu amajije gukizwa, When you receive God as your Christ, agahura n'Imana, and you meet with God, hari amagambo Imana ikubwira, there are words that God tell you, hari amasezerano Imana ikubwira. there are promises that God gives you. Mwese turimo kuganira, You all that you are talking to, hari ibyo Imana yababwiye, there are things that God told you. hari ibyo yababwiye izabakorera, There are things that God told you that He will do for you. hari amasezerano Imana yababwiye ko izabaha. There are promises that God told you that He will give you. Ariko warategereje uraheba, But you waited and you found nothing. ndetse n'inzira bizacamo ntabyo uzi. And the ways that you pass, you don't know. Wowe wagerageje kwicira inzira, But you try to take your own ways, ariko biranga. but it failed. Imana yakubwiye ko uzaba umukire, God told that you will become rich. ariko inzira zo gukira warazibuze. But the ways of becoming rich, you will lose them. Imana yakubwiye ko uzava mu bukode, God told you that you move from rent. ariko ubukode ugiye kubusaziramo. Warashakishije mu buzima bwawe, You search in your life, ariko byaranze. but it failed. Wakubise hirya no hino, You bet side and side, ariko byaranze. but it failed. Kandi wowe waravuganye n'Imana. But you talked with God. Hari ikintu kimwe nshaka kukubwira. There is one thing that I want to tell you. Byashoboka ko ibyo wakoze byose Yes, it may be possible that what you did, ari inzira wari waragerageje gukoresha, that were ways that you used to do zivuye kuri wowe, from yourself. zitandukanye n'iz'Imana rero. They are different from God. Kuko ibyo wibwira Because what you tell yourself si ibyo Imana yibwira. is not God tells Himself. Impamvu rero ibyo wakoze byose byapfuye, The reason why what you did it became long, n'ibyo watekereje byose ntacyo byakumariye, and what your thoughts didn't do for you, ni uko byari ibyawe ku giti cyawe. it is because they were yours forever. Ndetse n'inzira wakoresheje zose And the ways that you used, nizo zari izawe. they are also yours. Ariko icyo nshaka kukubwira nona, But what I want to tell you now, ndagira ngo inzira zawe I want that your ways na gahunda wari warafashe and your plans, uzishyire hasi, put them down, nurangiza and then utegereze inzira z'Imana, wait for the ways of God. utegereze icyo Imana izakora. Wait for what God will do. Witekerereze Imana ibyo izakora n'aho izabikorera. Don't think for God that what He will do or where He will do them. Imana ifite ukuntu izabigenza. God has how to do them. Nimba ariyo yabivuze, If He's the one who said so, izabikora. He will do. Urugero naguha, Example, iyo usomye mu itangiriro when you read in Genesis, ugasoma amagambo agiye atandukanye ku bantu bagiye bavugana n'Imana, when you read different ways from those people who have talked to God, ukagenda ukagera mu Kuva, and you reach in Exodus, ukagera mu Kubara, and you reach in Numbers, ugenda ubona amagambo y'Imana. you go find and still find God's words. Mubanze mwibuka akantu gatoya. Just remember a simple thing. Abisiraheli murabibuka, You remember Israel igihe bari bari mu bucakara kwa Farawo. when they were in a slave. Imana yabanye nabo, God have been with them, ibana nabo bari mu bucakara. have been them through that slave. Ntago bari bazi ko bazava muri ubwo bucakara. They didn't know that they will survive from that slave. Nta n'inzira babonaga ko bazava muri ubwo bucakara. They didn't even see the way that they will move from that Ariko slave. Imana yo mu ijuru But the Lord in heaven, ishaka inzira, He searched for the way. bajya kwisanga For them, bavuye mu bucakara. they found themselves from moving that slave. Mwibuka igihe bari bavuye muri Egiputa, Remember the time they moved from Egypt, bakagenda bageze ku nyanja itukura. when they went and reached Red Sea. Farawo yibutse yuko nta mucakara gisigaranye, Pharaoh remembered that he is many with none, yirukanka ku Bisiraheli, and ran after them. abirukankaho, And ran after them. abirukankaho. Yes, ran after them. Ahantu yabafatiye, Where he cast them, yabafatiye ahantu hakomeye cyane. he cast them in a strong situation. Ngo imbere yabo hari inyanja, In front of them there was a sea. iruhande rwabo In their side hari imisozi, there were mountains. nawe ari inyuma yabo. And he was behind them. Abantu bagize ubwoba, People were very afraid. baravuga ati twe twavuyeyo, They said that we are from them, ariko agiye kutwicira ahangaha. but you're going to kill us from here. Barebye When they see, babona nta yindi nzira, they say that there is no another way. babona urupfu rurabasatiriye. They say that the death is coming to them. Niko gusakuza cyane,
It is when they cried out, batangira kuvuga nabi, when they started quarreling, batangira kwiganyira, when they started having no faith, batangira kubwira nabi Mose. when they started saying so bad to Moses. Barangije babwira Mose, Then finally they told Moses, kubera iki watuzanye aha? what did you bring us here? Kuki utaturekeye mu bucakara? Why didn't you leave us from that slave? Kuki washatse kugira ngo batwicire hano? Why do you want us that they will kill us from here? Mose arangije arabasubiza, Then answered them, arababwira ngo nimuceceke, answer them that just keep quiet. muceceke, Just keep quiet. muceceke, Keep quiet. nimurangiza murebe, Just listen. murebe, See. murebe. See. Arangije arababwira ngo And after I told them, aba banyegiputa mubona at this Egypt that you are seeing, ntimuzongera kubabona ukundi. you will never see them again. Aba banyegiputa mubona This Egypt that you are seeing, ntimuzongera kubabona ukundi. you will never see them again. Mureke murebe Just to see agakiza Uwiteka ari bubazanire. what God is going to do for you today. Ni ukubera iki Imana yababwiye gutya? Why did God tell you this? Bari bihebye, Because they are so afraid. hari ibyo babonaga inzira zabyo ntazo. They are seeing things and they lose their ways. Ni nkuko nawe ibyawe, And it is the same as yours. ikibazo urimo aka kanya, The problem that you are in, intambara urimo kurwana nazo, the wars that you are fighting with, abana bawe, your children, ibibazo ufite bitandukanye, how problems that you have, ubona nta nzira yo kugira ngo bikemuke. you see you have no way that you will pass. Uratangira ukagira amagambo menshi, You start having many words, ukavuga byinshi, you talk too much, ukitotomba, you say bad words to ukitotombera Imana, you say bad to God kubera ko nta nzira ubona bizacamo. because you see no ways. Ariko icyo nagusaba uyu munsi, But what I'm requesting you today, gerageza uceceke mu kigeragezo, just keep quiet in your situation nurangiza uhanga amaso Uwiteka. and focus to Lord. Ibirimo kukwirukankaho none, What is running after you? ibyakubujije umutekano nona, What made you afraid? Imana yiteguye Today God is prepared kubikuraho byose, to remove all those ikoresheje inzira zayo, by using His own ways, ikoresheje tekinike zayo, by using His tricks, ikoresheje imbaraga zayo. by using His power. Igiye kugutungura He's going to surprise you. ibyakurwanyaga, For those that we are fighting against, ibyatumaga udasinzira, those which made you not sleep, ibyatumaga utagira amahoro, which made you afraid, Imana igiye kubishyiraho iherezo. God is going to put them on end. Ntabwo bizongera kurwana nawe, They will never fight you against. ntabwo uzongera gusuzugurwa. You will not be against to. Imana iraje, God is going to come for you. niba uyemereye umunsi If you accept Him ugaceceka, and you keep quiet ugatuza, and you calm down ukayiharira urugamba, and you leave the war for Him, igiye gukora igitangaza mu buzima bwawe, He's going to do a miracle for you. igiye kwiyerekana. He's going to show Himself. Hari abanyegiputa bakurwanya, There are Egyptians that fight you. hari abarozi bakurwanya, There are prisoners that are against you. hari ibintu bikwirukankaho, There are things that run after you. hari abakugambanira mu kazi, There are people that betrayed you. hari abashaka ko ntacyo ugeraho. There are those that want you not to. Ndagira ngo ngutangarize ngo uyu munsi Today I want to announce you that hanga amaso Uwiteka, just focus on God. hanga amaso Imana, Focus on God. yigirira icyizere. Just have trust in Him. Imana ifite imbaraga, He has power. Imana ifite ubushobozi, Power Imana ifite gukora, has the work. yiharira urugamba, Just leave the war for Him. nizi uko izabigenza, He knows the way He can. nizi ukuntu yabikora. He knows how He can do them. Imana irangije ibwira Mose, And then God tell Moses, kubera icyo untakiye, why are you crying out for Him? kubera icyo ushakuje. Why are you crying loud? Irangije iramubwira ngo And then He said, ufite iki, what do you have? ufite iki mu ntoki zawe. What do you have in your hand? Mose arangije asubiza Imana, And Moses answered aramubwira ngo mfite inkoni, that I have a stick. mfite inkoni. I have a stick. Imana iramubwira ngo God says, iyo nkoni ufite, that stick that you are holding, kubita inyanja, just be the sea. kubita inyanja, Just be the sea. kubita iyo nyanja, Just be that sea. urahita ubona inzira. Then you'll see the way. Mose ntabwo yari azi ko ibyo bintu bishoboka. Moses didn't know that till that thing will happen. Abisirayeli ntabwo bari bazi ko mu nyanja havamo inzira, Israel, they will not believe that in the sea there is a way. ariko mu bubasha bw'Imana But in power of God, yari izi ko muri iyo nkoni He knew that in that stick harimo katerepurare, there was power. harimo imashini There was machine yo guca umuhanda to make a load mu mazi. in the sea.
rero ndagira ngo utangarize ngo Today I want to tell you nicyo ufite mu ntoki zawe, what are you holding in your hand? nicyo ufite, What are you holding? nicyo ufite. What are you holding? Ufite kwizera, Do you have trust? ufite kwizera Imana. Do you have trust in God? Fata uko kwizera, Just take that trust. fata uko kwizera mu ntoki zawe, Just take that trust in your gushyire ku mutima. Then put it on your heart. Ibuka ibyo Imana yakubwiye, Just remember what God told you. ibuka ibyo Imana yagukoreye, Just remember what God did for you. ibuka aho Imana yagutambukije, Just remember where God passes you. ibuka impfu Imana yagusimbukije. Just remember the day that the God jumped you. Numara kubyibuka, After remembering them, ubifate, just hold them. ubikubite mu gahanga k'ikigeragezo ufite, Put in the forehead of the condition, bad condition that you are in, ukubite ikibazo ufite, and be the problem that you have. ugikubite intambara ufite, Just be the walls that you have. urahita ubona intsinzi, Then you see the success. urahita ubona inzira. You see the way. Icyo Imana igusaba ni iki? What God goes asks you, Yigirira icyizere, just have trust. wirinde icyaha, Just protect yourself from sins. wirinde amanyanga, Just protect yourself from fraud. ubundi uyizere, And then trust in Him. uyiharire urugamba. Just leave the war for Him. Imana irirwanirira. God will just do that war. Kandi inzira Imana igiye kugucira, And the way that God is going to do for you, ibikwirukankaho ntibizayicamo, those that are running after you, they will never pass it. ibikurwanya ntibizayicamo, Those that are fighting against you, niyo byagerageza kuyicamo even if they may try, bizayigwamo. they will fall in it. Hari ababona utangiye business, There are people that see you when you are starting, and bakabona utangiye ubonye umugisha, when you get a blessing, bagashaka kugutobera umugisha, and those people wants to destroy your blessing, ariko ntibizashoboka but it will never happen, kuko ni inzira Imana iguciriye. because it is the way that God has done. Uzakurwanya wese Those people that will fight you, azabigwamo. they will fall in it. Izera Imana Just trust in God kandi uyiharire urugamba. and leave the war for Him. Yabwiye Yakobo, He told Jacob, iramubwira ngo nuca mu mazi if you pass in water, ntago azagutembana, it will never fall with you. nuca mu muriro If you pass in fire, ntacyo uzaba, nothing will happen to you. n'ibirimi byawo And those of things, ntacyo bizagutwara. they will never touch you. Umeze ute muri ino minsi? How are you in these days? Wihebye bingana iki? How are you afraid in these days? Utere Imana icyizere ku buryo bungana iki? How did you feel? Did you feel your trust at which percent? Bimeze gute muri wowe? How is it in yourself? Waratereranywe, Were you abandoned? inshuti zarakwanze Your friends will hate you kubera ko ntacyo ufite. because you have nothing. Tuza, Just calm down. wowe ceceka, Just calm down. ba mu murongo umwe Just be in one line wo kwizera Imana, to trust God. ibyo yakubwiye What He told you, naho byatinda even if it will become right, bizasohora. but it will be in the process. Yasohoye ibyanjye. The one who did mine, Hari igihe kimwe there is a time nari ndi ku musozi, I was on a mountain. namazeho imyaka 2. I spent 2 years. Nacwaga n'inzara ku buryo bukomeye. I had very hunger. Hari igihe nifuzaga kunywa mukaru nkayaga, There is time I wished to drink coffee. numvaga bitazashoboka ko nahaga, I thought it will never happen that I will feel full when I drink coffee. numvaga ntazanywa amata, I thought that I will never drink. numvaga ntazajya ngo mpage, I thought that I will never eat and get full. numvaga nta nzira bizacamo. I thought there is nowhere to be passed. Ariko Imana yicira inzira, But God who passes the way, Imana izaho inzira zayo zinyura, the God who knows where the ways. mu nzira zirenga igihumbi z'Imana. Kugeza uyu mwanya Still today, nanyweye icyayi, I drank tea. nanyweye icya mukaru, The tea which is there is no milk. nanyweye icy'amata, Where there is milk, narariye ndahaga, I was satisfied. nariye inkoko, I ate chicken. nariye inyama z'ihene, I ate meat for. nariye ifi, I ate fish. nariye buri kimwe cyose nshaka. I ate everything that I wanted Nkirira igihe nshaka, in time I want, nkakinywera igihe nshaka. and I drink it in time I want. Njya aho nshaka kujya, I went where I want to go. nkafata imodoka yanjye nkagenda. I use my car to go. Biratangaje, It is so surprised. ntabwo wakumva ko umuntu You may not understand it. wari uri mu ishyamba, The person who was in the forest, umuntu wasazeho, the person who was mad at once, umuntu wirukanse mu muhanda, the person who ran in the Lord. ubu uyu mwanya On this time, yakagombye kuba yitwara mu modoka, he said
Today he may be in his own car driving. ntabwo wakumva ko uwo muntu You can't understand yaba afite firigo iwe, that he may have a freezer in home. ntabwo wakumva ko uwo muntu You can't understand that person yaba afite konjerateri iwe, that has congelator in home. ntabwo waba wumva ko uwo muntu You can't understand that person nawe yaba afite abafasha, that has who he help. ntabwo wakumva ko umusazi You can't understand that the mad bashobora gufata indege that takes the airport akajya Dubai and goes to Dubai agiye kurangura. just to take. Ntabwo wakumva ko uwo muntu, Can't understand that person, uwo musazi that mad wasaze imyaka nk'iyo, who learned mad for those years. yakagombye kuba afite iduka He was supposed to have a shop akicara agacuruza. and sit down and trade. Ntabwo wakumva ko uwo muntu You can't understand that person yakwambara nk'ishati nambaye, that he can wear the shirt that I'm wearing. ariko mu nzira z'Imana, But in the ways of God, mu nzira zirenga igihumbi z'Imana, in the 1,000, yacishijemo ibyanjye he passes mine ikankiza ubusazi, and he cured me from mad, ikankiza inzara, and he cured me from hunger ikangirira neza. and gave me good. Si wowe itazagirira neza. It is not you that he cannot give good. Girira Imana icyizere, Just have trust in God utegereze wowe gusa. and just wait. Imana ifite ukuntu izabigenza, God has how to do it. Imana ifite inzira igiye kubicishamo God has the ways that he will pass it ikakugirira neza. and give you things that are good. Ushobora kuba warahuye n'ibibazo, You may have focused with many problems, ibibazo bya karande, many problems that are from family, ibibazo byavuye iwanyu, that are from your family, ndetse ibibazo utiteye. and those that you didn't cause yourself. Ndagira ngo utangarize ngo But I want to announce you that girira Yesu icyizere, just have trust in Jesus. emera Yesu, Just accept to Jesus. umwigireho inshuti, Be a friend to Jesus. utere intambwe imwe gusa umusanga. Just make one step. Imana iratera 99 God will make 99 steps igutabara. just saving you. Muri no minsi In these days, hari abamama, there are mothers, hari abapapa there are fathers bafite ibibazo bitandukanye, that have different problems. hari abana There are children that bafite ibibazo bitandukanye, have different problems. hari ababyeyi There are parents barimo gutandukana that are separating bakakora amadivorce, and make divorce bigatuma famiye zabo and cause their families zijya mu bibazo. to be in trouble. Byashoboka kuba uri umumama, It may be possible that you are married umugabo wawe yaragutaye, and your husband left you. yamara kuguta Then after leaving you ukabona ko usigaye wenyine. and you see you are remaining alone. Ibyo ni byo koko, Yes, it is true. umugabo yaguta, Yes, your husband may leave you. ariko iyo wizeye Yesu, But when you trust in God, Yesu akuberaho uwo umugabo wawe atari, Jesus goes in that place where your husband is not. akakugaburira, And he feeds you, akakwambika, wears you, n'abana bawe and your children, ukamererwa neza, and you feel good ukabaho, and live, abana bakiga, and the children educate, umugabo wawe atabigizemo uruhare. and your husband, when there is no your husband action. Wikwiringira umugabo wawe, Just don't trust your husband. wikwiringira famiye yawe, Don't trust your family. wikwiringira inshuti zawe, Don't depend on your friends, kuko bo bose bagusiga. because all of them can. Ahubwo nagutangarizaga ngo But I want to answer to izere Imana, just trust in God. wiringire Yesu, Have faith in Him, kuko niwiringira Yesu we, because if you depend on Him, ibibazo byose uzagira, all the problems that you will have, afite inzira azacamo, He has the ways that He will pass azaza azemo kugutabara, and comes to save you. afite tekinike azakoresha Have many tricks akagutabara. and save you. Ntuzicwa n'inzara, You will never get hungry. ntuzabura icyo wambara, You will never lose what to wear. ntuzabura aho uba. You will never lose where to live. Yesu aziranja mu nzira ze, Jesus will use His own ways azagutabara, and He will save you azakurengera. and He will protect you. Iyandengeye The one who protected me, nawe izakurengera, also you will protect. iyagutabaye The one which protected you, nanjye izantabara, nawe izagutabara. yes, He will also protect you. Amahoro y'Imana rero nabane namwe, Let the peace of God be upon you. urukundo rw'Imana rubane namwe, Let the love of God follow you. mwiringire Imana cyane, Trust in God feels. mwizere Imana cyane. Have more faith in God. Imana iratabara, God saves. Imana irarengera. God protects. Niwe se w'imfubyi, He's the father of all orphans akaba nyina w'abapfakazi. and He's the husband for Abamwiringiye those who trusted in Him. ntigeze abatererana. He never take back to them.
Haleluya. Amen. Ndanezerewe cyane muri aka kanya I'm very happy today kubwo kubaganiriza kuri iri jambo, because of telling you about this. mbahumuriza When I'm just coming here, kandi mbabwira ngo mwemere neza inzira z'Imana arizo zikora. when I'm saying that accept the ways of the God that is the one which does. Reka mvuga akantu kamwe ubundi nsoze. Let me talk small thing and then I end. Mu buzima bwanjye nabayemo In my life that I lived, kugira ngo ntangire business, just to start my own business, nari mfite ibihumbi 200. I had 200,000. Ibihumbi 200 gusa. 200,000 only. Mu bihumbi 200 In that 200,000, nagiye gukodesha inzu. I used to sum for rent. Inzu ku kwezi yari ibihumbi 60. My rent was 60. Nishyuye amezi 2. I paid 2 months. Ibihumbi 120. 120,000. Sigarana ibihumbi 80. I made with 80,000. Ibyo bihumbi 80 For that 80,000 nibyo nagiye kuguramo imari. is what I used to get goods. Naguze imari, I bought goods. imari naranguye That goods that I purchased, nayizanye muri Sofia y'amafaranga 500. I brought it in an amount of 500. Imbaraje nazanyemo imari naguze, The envelope that I bought in what I bought, nayo nayiguze amafaranga 500. I bought it 500. Yari envelope ntoya cyane It was a small envelope kuko imari nari nzanye nari nkeya. because the goods I bought, it was also small. Ndaraje nshyira muri iryo duka, I brought it and put in that shop. ntegereza Imana. Then I waited for God. Namaze amezi agera muri 2 I spent 2 months ntari nabona nungurira iyo mari. when there's no anyone who asked for the cost. Nyirinzu agiye kunkura muri iyo nzu, When the landlord came to move me in that house, nibwo nabonye umuntu utangira kungurira imari. when I saw the person to buy for my goods, Imana yazamukiye aho ngaho, God lays from there itangira kunyohereza abakiriya, and sent for me the customers, itangira kungirira neza, and he started doing for me well, iranzamura. and he raised me up. Ndatangira mbona amafaranga, I started getting money. ndatangira mba umucuruzi ukomeye. I started becoming, Ubu nanjye nsigaye ndangura Dubai. and now I purchased from Dubai. Iyankoreye ibyo ngibyo ku bihumbi 80, The one who did for me igakoresha izo nzira z'ibihumbi 80, and uses that ways of 80 ikantabara, and protect me, ntago bizatuma nawe itagutabara. you never lose to protect you also. Iringira Imana, wizera Imana. Just trust and have faith and depend on God. Yakorera mu nyanya, He may work in tomatoes. ibyo wacuruza byose niyo kabari gatoya. Whatever you just sell, he may work in them. Imana yakoreramo, God can work in them yarangiza ikaguha umugisha. and give you the blessing. Rero turabashimiye kubw'umwanya muduhaye. I will thank you for the time that you have given us. Amahoro y'Imana nabane namwe, Let the peace of God be with you, kandi inzira z'Imana mureka arizo zikora, and let the ways of God izanyu muzireke. act on you and live your own ways. Turabasezeye, We are just saying bye to you. turavuze ngo Imana ibane namwe, We are saying that God be with you. amahoro y'Imana agendane namwe, Let the peace of God kandi umugisha w'Imana usigarane namwe. and the blessing of God remain with you. Tuzaba tubonana ubutaha. We'll see you later. Imana ibahe umugisha. Yes, God bless you. Reka dusenge. Mwami Yesu, turagushimiye turaguhimbaje kubw'umwanya duhaye. Dusengeye aba bantu bumvishira ijambo, ubahe umugisha kandi ribakore ku mitima yabo kugira ngo babashe gusobanukirwa neza ibyo bashakaho. Byose twizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen.